Всім привіт, сьогодні у нас трансляція по грі. Baldur's Gate. Погнали. Привіт, Монолордс. Де ми там зупинились? О, ми вбили дракона. Що там нового? Та нічого, я... З минулого разу нічого нового. Якби... Як було, так і є. Так. Просто... Мара пари. Все. Більше нічого немає. А що ми там залутали таке? Меч ми залутали, наскільки я пам'ятаю. Який типа краще. Але виглядає як гівно. Наш тут не може змінити видимість речі. Так, що там? Нові ігри будуть? Нові ігри... Які нові ігри? Я не знаю. Що там за нові ігри можуть бути. Поки ще не купляв ні одної. Хто там бажає поговорити? Ніхто? А, може ти? I failed. The heart of the gate is dead. We need to see my father. He should know what happened with Ансура. Піти в табір. Окей, я не купляв ні одної з нових. Та й вони мені не подобаються. Від Dragon Age там. Який там. Не той, а вот, чи як воно там. The Absolute's voice is gone, but I still hear its echoes. Reflections of reflections. I failed, Father. The worm is fallen. A terrible fate for Ансура, my son. Yet my hopes for the city's future have never been higher. I don't understand. You and your allies slayed the undead terror that was once the great Ансура. You are stronger than even the great worm. You will be the one to part the storms and lead the people through. You, not Ансура, are the savior we need. First, you will fell the Absolute. Then we will rebuild Baldur's Gate. We will take back our city together. I will name you
Baldur's Gate's newest Grand Duke of the Council. You will be hailed Heart of the Gate. Grand Duke. I look the part of a fiend. I will tell the citizens and the patriarchs of your good works. They will know you carry your father's banner. Uncertainty fills the air. Will has reached a fork in his path. In which direction will he travel? Так. Will? I fought to right the wrongs of the coast, to slay the men and monsters that hunt the helpless. It is in the wilds that I find my courage, not in the halls of upper city estates. There will be no Grand Duke Will Reyvenγκάρd, and there will be no Blade of Frontiers. I am now the Blade of Avernus. For as long as demons and devils imperil the Sword Coast, they will be my prey. Then go with my blessing. Be Faerun's great defender. Courage, insight, strategy, justice. Let these be the lights that guide you, my son. Hail, the Blade of Avernus! Горит Хелл, це, по-моєму, виживання на острові, да? A calm settles over you. The elder brain is a menace, but with the Blade of Avernus at your side, you know you can triumph. The Blade of Avernus. A new name for a changed man. The four pillars finally rise within me. Courage, insight, strategy, justice. I'm not to abide them, but to become them. But enough reflection for today. I'm of a mind to celebrate. A hearty meal would do the trick. A few hunks of fresh venison, a round of brown ale. What do you say? Too bad. Maybe you'll go changing your mind once I've hunted some deer and scrounged up the ale. Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties, just the once. I scout both the hells and the coast's havens, and I destroy every fiend that dares put its eye on Faerun. Невдача, не. Так, добре. Так, ну, собака бігає і цей. Що, візьмемо іншого персонажа собі. Тим ми вже набігались. Кого ж ми візьмемо? Already feeling better. The Blade of Avernus. I can't think of a better man than Will to take up the title. It's about time someone stood up to the evil fucks populating the hells. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, it felt like a good fit. I kept him safe and he paid me well. Well enough to move into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zarіель happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zarіель laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine,
and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Так. А, во, мені якраз оцей треба. Заховалася така. The blade of Avernus. I suppose hell is just another frontier. You'll need to free up your ranks a little first. At your command. Так. І крилі не мішають? Вага все ж таки. Наприклад, кілограм, так, 5 важить, 10. Рахуючи, що тут? У криля не повинні бути важкими, по ідеї. Так, добре, що, відпочинок. Зроби розіграш телевізора 40. Діагональ LG. У мене нема телевізора. Так що... Чисто Бога нема. Так що... Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. Ні. Ти ж ще не зрозумів, що я не граю з підписниками. Дуже рідко це. Можна мене якось змусити грати з підписниками. Важко буде. Змусити мене. Ready and waiting. Так, а що ті десерти там? Десерти тут. Так, а в мене арбалета нема, бо я ним не стріляю. Так, що це таке? Таберний провіант. У мене більше нема що продати. Та ігри ті, які ти предлагаєш, може мені якби не особо заходять, але... Пиши. Не проти. Так, можна писати все, що завгодно, включно до Майнкрафта. Але ж не факт, що я це пограю, правда? Із граби. Якось так. So Will's the Blade of Avernus now. I suppose that's a new sort of frontier for him. Так що у нас там в цьому скрині-то? В скрині нас там багато чого є. Скільки у нас цих? А є ще ж цей. Тягу, так. Довершення там. Зразок паразита чи щось таке.
вже одне кільце влізало, більше нема кільця. Ладно, погнали. What now? Куди ми гонимо? Ми гонимо в Храму Балдура. Бо ми там закінчили. І у нас залишається How do you end up dead? оця тут знайти жертву Орін у храмі Баала, показати орфічний молот Воссу від місті, повідомити Воссу, що ви досягли орф. Все якби тут куча створити. Куча всього в цьому підземеллі. І більше нема місць. Тільки в підземеллі. Чихнула, що не розірвало. Добре, зараз я буду. Що? Поперли. Courthouse.
Так, тепер споминати. Споминати, куди нам іти. Ой, я вийшов. Монітор. Можливо. Не факт. А знайдеш ти. Я йду правильно чи неправильно? Я неправильно. О, блядь. Дивишся так, по грі вроді нормально. We await your good word. Have you brought the Orphic hammer? Not a new companion, but an old one, and a loyal one. A proper introduction is in order, but I will let him do the honors. The remaining honor guard serve as my eyes and ears. Vlaakith's forces hunt you and the prism. My allies have slayed more than you know, so that you might travel freely. As for those that break through, you've proven more than capable of bleeding them yourself. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Gith's son will soon ride against Vlaakith, Voss, and I will follow him into battle. And you will wield the greatest gift Mother Gith ever granted her dauntless children. A silver sword. I will carry it for the honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism.
Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. The Prince of the Comet will sear the heavens again. First we'll defeat the Absolute, then we let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. No, I do not. When I am done with the Gith Princeling, you may do with him as you like, but not a moment before. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. Так легко. Istik, friend to Orpheus. Together we will end the Elder Brain which shakes this city. Then I turn my sights to Vlaakith, the Queen of Deceit. When you break Prince Orpheus free, his psionic cry will alert us. I will... Together, we will fell... Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Важко. Буде. You recall another fact about silver swords. The Githyanki forbid their use by all other peoples. Only Gith's children may wield swords of silver. Unless a Githyanki grants the right in exceptional circumstance. The Illithid Grand Design nears. The true heir is shackled. These are exceptional circumstances. I grant my allies the right to my silver. Certainly not, or the Prince's honor guard would have already fractured his prison. Only the Orphic hammer can break Orpheus free. A Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path, and carries your arm with it. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind, a formidable weapon against Geich. Very well. Так. Видно матч фінального вибору. Vlaakith's will be done. О, а він ще й краще. Ну хоча б вид у нього буде нормальний. Того драконить. Ну, тебе хоч там. Ну, чесно кажучи, таке.
тільки він має більший урон. Так, хто буде носити мої книжки? Давайте це буде робити міністерка. Можливо. На моїй сумочку. Будемо кидати записки. Сортировка якби. Одно хода рядом постійно. Привіт. Привіт. А я не можу це викинути. Що куча ключів у мене тут. Мене лякає тутешній інтерфейс, гарно стрімити. Та мене теж якби лякає. Але до цього треба звикати і це важко. Важко звикати до всього. Наприклад, тут два типу інвертаря. Типу є ай, звичайно, для персонажа, який ти можеш перемикатися. Ну і заодно видно статистику персонажа. Далі тут іде самі здібності. Ну, наприклад, в деяких персонажах можна заготовлювати закляття. Бачите тут цього? Рамка. Це закляття, які заготовлені, а це всі закляття, які відомі. Тут треба їх готувати, як відьмаку. Дуже стара. Перенасичений інтерфейс, так. Капець. Важко. Я пробував Black Desert грати, але там теж. Так, далі, що у нас? А тут ще алхімія є, може створювати. Різні. Екстракти добуваються автоматично, якщо вони є, а потім еліксири можна готувати. І що є? І шкода, що в мене немає зілля швидкості, таке гарне. А, другий інвентар у нас отак от виглядає, тут всі персонажі. Тут сортування, по типу, як завжди. Ну і те ж саме, книга заклять і алхімія. На всіх. На рахунок інвентаря. Ну, що тут інвентарі? Ну, одяг і спідній одяг. Якби. Може, які ходять в таборі. Та й все. Більше нічого такого сказати. Сказати тут не можна, як і в любої РПГ. Далі у нас тут ідуть здібності. І ще здібності. Це здібності персонажа, це здібності цього класу. Якби. Це таке. А, це здібності речей, здібності приобретені, а це здібності, типа, класу. Кожного класу вони різні. Якби кожний треба вивчити. Важко винести десерти, вони куча безкорисних заклять, але їх хороших. Їх треба налажувати, там, воно там є плюс, там, 2, там, до кітків протидії, там, чи що це. Розвіяти зло і добро, і ти от ніхіра не розумієш, що це таке.
Покручі небесних, елементи фреї, нечисті невмерлих задають для китків атаки проти вас. Ви також можете переривати зачарування, які перечарують, злякають чи захоплюють тіло союзу. І отак по всьому. Кожне закляття, воно не відповідає тому, що написано. Або взагалі написано так, щоб лиш би було написано. Духовні сторожа носила тут. Відзеркалення, ще ясно. Ну от в мене от закляття маревний крок. Це ж телепортація в чистому виді. Але ж бійте, телепортація. Ну добре, є тут два види телепортації, може союзника захопити. Називається двері вибірів. І ароматична куля. Може стріляти різною стихією. О, вороги. Що там? А це вони є? Він ЄРДР-2 порос. Що знаємо? Ну, я не знаю, як тут взагалі можна було помістити от у Балдурі щось краще. Ну, типу, можна було збільшити шрифт, можна було нормально зробити іконки. Іконки так воно більш-менш зрозуміло, що воно. А от інтерфейс це капець. Є баги з ним, з цим інтерфейсом. Ну, наприклад, я коли хочу, наприклад, дати зброю комусь. Ну, от, наприклад, зараз візьму лук, да? От я беру з інвентаря лайзель, хочу кинути цей лук тій середі. І він не стає. О, а зараз став, а інколи він не стає. Не знаю чому. Чому він став от саме зараз. Чи це він мого не стає? Бо зараз стає. Як це зрозуміти? А це... Як я це зробив? А що це таке? Перший раз таке... Прикиньте, перший раз таке бачу. Оказується, тут є така хуйня. Ладно, довго. I'll go this way. Так, і що? На рахунок, як мені звільнити Орфея? Ми перемогли Рафаеля і можемо покинути. І мені треба почекати наступний нагоди війти в Австралію безмежно звільнити Орфея. Все, тобто. У мене немає якби вибору, крім якби йти в табір і піти валити Орін. At the ready. Так, тепер треба телепортуватися в Храм Баала. Я там вже відкрив телепорт. Move with purpose. Baldur did not
did not know. He did not revel in the glory of what is to come. О, вийти не може, да? Так, а що тут у нас? But Orlando did not see. He did not know. He did not revel in the glory of what is to Рабина come. є. Тут були. Я просто вспоминаю, що тут взагалі було. Так, саме тут починається у нас неможливість далі йти відпочивати в табір. Значить, будемо обережно. Ой. Enough waiting. I crave blood. Не шкодити. А то підготовлювали. Quickly then. Take heed. I see a trap. Свічки просто так. Зірве. Якась кровава шняга. Spotted a trap. Move with purpose. Let's avoid that trap. There are traps here. Так. Хтось став на цю кроваву херню, а ця херня щось значить. І крові. Stone seals this chamber against the world. I confess that the last time I came here, I thought it would be my tomb. You can see why. The Baal amulet trembles in frightened awe. Murder, bloody murder. Who else but Baal would these symbols honor?
you return once you cross this threshold? Не знаю, чи повернеться. Але щось мені не хочеться. Взагалі. Зараз я буду ненадовго. Так, ну що? Будемо битви, да? Вони поговорити хочуть. Elf skin, soft and supple. Almost ashamed to cure it. Вони тут кроваві. Look on this corpse as you would look on perfection. The curve of laceration. Refined. Beautiful. Зараз буде якийсь босс-файт. I smell it.
Ґортash's corpse stain. His killer approaches. See how good I was? How patient while you drained the tyrant's juices for me. But Saravok's crimson was not yours to spill. He was mine. You had no right to take him. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Ого. Бля, я опять зберігся. Завантажити. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. You do not lie, underling. It is your blood I am destined to spill. Your death spit will stain these walls, little lamb. Your murder should have been exquisite. A crypt-born effigy to greet Baal's bleeding dawn. And now it will be nothing. Come to me, Father. Set my flesh to your unholy purpose. А де мої помічники? Ой. Є. Так. Треба срочно переходити в центр, хто будуть вибивати по одному просто. Чому в мене здібності немає? Ти зцілюєш, чи що? Союзник. Я чуть не в'їбав союзник. Що в неї за збір?
За здібність. Якось може це вальнути? Another fight. Let's go. А вони тут мощні. Чого вона підійти не може? Та й ця здібності втратила. Ну що таке? Страх, ясно. Страх. Такими темпами вона не треба їх кинути. А я не втримуюсь. Треба зберегти гру. Orders. I am fury. I am death. Це взагалі лук. Can't even catch my breath. Consider my hackles erased. Sage you might see. His claws. I will ascend. Well, so much for peace.
Так. Давай, не промахуйся. О, тут нормально так прошел. Я добив її, ну да, я використав здібність. Небесний поспіх. Same old song. Victory awaits. On the move. Survival is all that matters. A metallic tongue fills the air as the Slayer's form is drained of life. Ashes to ashes, blood to blood, you have robbed another god of his chosen. Тисячу досвіду. Тільки мені вже досвід достак, я і так на максимальному. So, we have the final stone. I need to see it for myself. There it is. So innocent, but such potential. You have done very well indeed.
rising, cresting on a single feeling. A location. A moving pool beneath the city itself. So that's where the Chosen imprisoned the brain. To conceal it, one would imagine, and to maintain the illusion of their own control above ground. With the stones in hand and the Chosen dead, we stand as good a chance as we ever will. As to how good a chance that is, I cannot say, but I have hope. You are right to be cautious. A fight with the most powerful being in all the realms is not to be entered into ill-prepared. Once we cross into the Elder Brain's domain, there will be no turning back. We will end this one way or another, in death, thraldom, or freedom. Finish your business here before you proceed. The brain will be waiting for us. Так швидко. Це в мене впали. Я здохну. Ой, я горю. Так. Я ж не маскуюся якби. What is this foul place? Oh, you came for me. Thank you. I feared Orin's accursed smile would be the very last sight I beheld. Every breath in this place reeks of corruption. I will return to camp. The air is cleaner there. Так, тут та все. Але думаю, це ще не все. Тут ще. From bonds, free, no more slave. Liberators, saviors, pawns, dupes, fools, released. Ось він там вбивати захотів. Orin relished tormenting this poor soul. What's hiding here?
Це все? Це все. Мати Орін. Не знаю на рахунок. Прошу, вроді відрізали її руку, наскільки знаю. Трупи її тримали. What's in here? Там ще деякі живі. Begone. Before I set. Не хочуть вони битись. А й добре. Розумні. Так. Это табер. Ну. Меч. Цікавий легендарний меч. Кому би його віддати? Чесно кажучи, я би міг віддати нашій друзі. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Це не меч. Короткий меч. Дивимось, тут у нас 8-13, це 26 шкоди. Теж не дуже, якщо чесно. Ці короткі мечі це тільки один. О. Щитом володієш? Вона володіє щитом. Так. Може їй якусь рапіру дати? Ти носив з собою якусь супердурепію. Де суперна? Оце я нос супердурепію. Це великі мечі, дві руки не візьмеш. А, тут взагалі 7 шкоди. Можна і звичайний меч. Не можна. Довгі, а це довгий меч. Довгі мечі. Ясно.
А більше нема таких. Ладно, ходи з саблею. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Always at your side. I received a dispatch from the Grove. Life carries on there in our absence, just as nature intended. My chosen successor, Francesca, has proven to be a wise choice. Perhaps the wisest I ever made as Archdruid. The Shadow Druids. Their scheming was stopped, thanks to you, yet their malign ideals can find purchase and live on, even after the instigators themselves are vanquished. Francesca has found some initiates still yearn for the false promises the Shadow Druids peddled. She has been working hard to show them the error of their ways. She is well suited to the task. Better than I, perhaps. To cleanse a land of shadows is one thing, but to sway a heart from a dark path is another matter entirely. I was all too eager to surrender my responsibilities towards the Grove. Perhaps I was never meant to be Archdruid, to be a leader. Still, though, I cannot help but wonder if there was more I could have done. Perhaps, Oak Father willing, I may yet have the chance someday. Forgive me. The shadow curse occupied me so entirely and for so long, I almost missed the purpose it gave me. Now I must find a new one. Just my pride. I can't believe I allowed myself to be knocked unconscious and spirited away like that. Impressive that she managed to move my bulk, come to think of it. I wonder how that was managed. But in either case, it seems I was insensible for much of my ordeal. Small mercies. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Так. Мене більше цікаве, де ця маленька дитина. Вона тут була. Don't waste a step. А, зараз нема. Це була Орін, так розумію. Воду. Ah, ally mine. We are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aylin. That wizard sounded absolutely dastardly. He did, and it came. Now, my friend, bask in your victory. I will do the same. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aylin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Так. Ще хтось вийшов з табору. Ну, добре тоді.
Я не бачу дитину тут. Де вона ділась? А, во вона. Я думав, це, чесно кажучи... I brought my own paring knife, and now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. А куди тобі складники поставити? Я думав, що це Орін, а це не Орін. Так, хтось там розмовляє з звірами. Говориться із скотиною. Sir, yes, sir. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. I don't like talking. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Please don't. Так, ну, на рахунок дитини, я думав, що це ця Орін, типу, превратилася. Потім вона появилася і пропав друїд. Ну, співпадіння, не думаю. Я так подумав. А оказується, Орін мертва, а дитина ще тут. I brought my own paring knife, and now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Я її виганяв, і нарешті достав та й прийняв в лагері. Так. Something good here, I hope. А це що таке? Це його, напевно. Maybe it will bring us closer. Hell's take that Baal freak. She would have bled the whole world just for the fun of it. We've got her netherstone now. One step closer to getting the netherbrain under control. Orin's dead, which means we have taken one step closer to slaughtering the fetid elder brain. That's Orin dealt with. Good riddance. Now that we have her netherstone, we're one big step closer to finishing this. Once and for all. Так. А що ти скажеш? Baal's chosen has been bled. May her torment be tenfold of that which she inflicted. Так, кстати, у мене теж тут мантія ж є, правда? Як воно виглядає? Як Орін. Вона мені не підходить? Як би? Та мантія дає більше здібностей. Розкрити. Єдісента. Нова книжка у мене. Відкрити. Тепер просто по книжкам. Так. Так, викинули річ. Понастри камені. По типу. The
book refuses to open. Книга відмовляється. Так, я не можу, наприклад. О, можу. Гейлу дати цю книжку. А й він читає тепер. Так. Так, довгий відпочинок. The blade of Avernus. How marvelous. It rolls right off the tongue. Tell me, little bug, who should Will's first target be? Yes, to kill the Absolute, to free the infected, to end the illithid grand design. Could there be a more heroic journey? But what about the next battle? And the next? How mighty will the stalwart blade be without warlock powers to help him? Tell me you haven't forgotten. Once the Absolute is no more, so is my aid. Well, perhaps I might pay a visit once he's settled, offer some advice. A bit of infernal altruism, if you will. Ah, the thrill of the unknown. I can't wait to see how this epic plays out. Уже одне. Фінал. Це фінал чи не фінал? Ой, чесно, грав я Baldur довго. Це якийсь стрім уже. Цей 37-й. Хоча не так уж і довго. Відьмак дивився довше. Ну це ж не кінець, я не знаю, чи це кінець, чи це не кінець. Там ще, по-моєму, третя повинна бути. Так, добре, зберігаємося. І зараз прийду.
Що? Куди нам тут взагалі йти? А. Давай по завданню подивимось. Завдань все менше, так. Ямки. Що це? Куча незавершених. А я поверну, не поверну. Цікаво. Каналізація. Ой. Незакінчений квест. О, вот. Мені треба знайти золото. Треба знайти ще щось. Багато чого. Це Орін тримає золото. Ми будемо гуглити. Open up. Журналістка. Тобто не зрозуміло, де це золото. А погоди.
Походу, мені взагалі не сюди. Да. Это знаю. Урок. Curious. Transformation. But was it deliberate or accidental? Where do I go from here? Ходит. Stay away from the gate. Nothing important is ever easy. Swift as my feet can carry me.
Вбити його, а може і вдарити, коли переміститись. Задалеко. Что я опять говорю? Это стоит. Heading there. О. Sometimes the only way out is through. With haste. Може і треба, може і не треба. Що це за нитка? Якийсь промов. Нам ще не закінчені справи є, і переможемо. Could you at least try to stand up straight? Have a lot on my mind. And, well, in it. Трохи важко буде керувати знову. Let's see what this does.
Так, ну ми знову тут. Каже, що взяв каналізацію. Яку каналізацію? Іди врить в каналізацію. Ви бачите тут каналізацію? Bloody better not be coming out of my wages. Мертвий сектант. The corpse has nothing to say. Та закляття діє, можна побігати, пошукати сектантів, які захоче з нами поговорити. The corpse has nothing. Та походу нема, я їх пропустив. Що зробити?
Щось мені про каналізацію і цистерни нагадує. А ну перевірю. Скріншоти показали. Де його шукати? На рахунок цистерни я щось пам'ятаю, щось тут було. Як я там нікого тоді не замітив, а тепер розумію. What's inside? Сука. Де заховався? All the coin seems to be there, if a little blood-stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Our Lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots, I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect, and you will return to the Guildhall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you. On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the Guildhall. Так, треба включити, напевно, не сильно дві джезайри. Включити режим не вбивати, не смертельно. Not but another harvest. А ти превращатися вмієш? Still breathing, despite everything. Я ж включив несмертельну атаку. Телепортуватися не можу. Пригнути можу. Swift and lethal.
Я ж знову включив несмертельну атаку. Time to push my luck again. Still on my feet. And away. Восемьдесят тысяч. I will ascend. Taking position. My faith will protect me. Moving in. Ух ты, хватит. Corpse seems willing to speak, but not to its killer. Завантажити. Бля. Чого ж так далеко? Ти бачиш, блядь, ви ж поганули. Я ж кажу, не смертельна атака. Вона не повинна була. Ти там втекла. Так, всі почали. Так, Храмі Баала. Потом Never wanted the easy path. зберігатися потісніше. Так. Я не можу вбивати його. Так, не дивно. Я й нажав отут. Безсмертельна атака. Воно повинно було не вбивати його. Але вбило. Добре, зараз буде.
Я тут, ну що? Погнали. Пробуємо. Так, зразу нажали, так. Все, теж активовано. Да. Тихо. Всі спускайтесь. All's well that ends not as bad as it could have. Тихенько буду йти, щоб всі одразу зібрались. Eager for battle. All the coin. Our cost. Enough! Of course. Flop. On that note. Так, ну дивіться, я б'ю його з цієї здібності. Я збережусь. А чё він? А, ні, одне хп. Є, заебись. Все. Death greets us all, but not today. Так, всі живі. Добре, це вдалося. Зберігаємось. Can't give up. I won't give in. Maybe No, this is good. Against the darkness swarming, his senses a single light glows. Rage, flaring brighter every moment. Killed her. He won't stay down for long. Tell your Elith to protect him from the Elder Brain's influence. Quickly! No. This one will not aid our cause. Get rid of him. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. No, I will not be coerced into protecting him. You do not see what I do. His thoughts, his mind, pure chaos. The Mind Flare pours poison in your ear, I think. Tell it I will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit I can find.
Long after our bones are dust and ash, the walls of its prison will still be burning. Now help my friend! She bluffs. Surely she would not risk the fate of all for one simple life. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by, battles fought, Я просто не хочу, щоб friends пішла fallen. десь Джайра. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jaheira, you killed her! You are being dramatic. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. Jaheira? I do not understand. Good. That means you're back to your old ways. We have a lot to discuss. But first, you have someone to thank. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute, the chosen of the dead three. You saved Minsk. While he danced like a mind flayer's meat puppet. Why? Ну от, я цього не хотів добитися, що вона мене матюкала. Того і так, якби, того і добивався так, щоб я не вбив Мінськ. Вже здібність є. Яку я активував перед, ну, щоб перед боєм. Щоб не вбити його. Then you have two, and as many more as I can rip from enemy shoulders. But I have more than Minsk alone to offer. He is... Where is he? Very well. Що ти робиш? My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now,
If you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart. З ким ми там говоримо? Давай, випускай. And cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. Та, блядь, я там думав, там щось цікаве. No, it is a hamster. A miniature giant space Як hamster. мило. Fear not, you will learn the difference in time. Я думав, там якась хуйня здорова, типу, Lest ведмесич. his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half, and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you, and cleanse Baldur's gate of evil. Together! I give you my solemn vow. Should any of us show signs of weakening to the worm, or any other evil, Boo will slaughter us all in our beds. I hope this brings you comfort. Minsk is honored indeed, but you have not the space, hmm? Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. Better not be cursed. Що там? Let us show them how Говорити it's не done. хочеш? At least things have stayed interesting. Не знаю, я ж вроді виконав. I would be lying if I told you I was certain we would walk out of that temple alive. We faced Baal there once before, and I was not ready to count on luck a second time. But luck had no part in it. Just you. That is both chosen beaten, and their stones wrested from their grasp. But where they fall, the elder brain rises. It is already worming its way free. We must find it before it slips its color, whether we are ready or not. Так. Can't slow down. Anything of use? Ключ. Відкрити повністю. 10 разів. Раз. Вона по того й тікала з золотом. Так, добре, тепер мені треба повернутися до банку. Мені треба...
буде тут битва. Ми тоді пройшли, але провалили квест. Так? Всього їх троє. Одне хп, та ви що? Так, де вони? As I'm told. The brain. Stay away from the gate. Let's end this. Це телепортуватися уже не може. Що в неї? Двері виберіть є. Двері виберіть. Беруть когось. Так розумію. Так і є. Що стілі серце? Що? Це не смертельна шкода. Бо вона якась не руш. Вроді в неї погано нічого немає, а я теж. Так і сюди. Небезпека. Не може до неї добратися. Що ви так окружили його? Що? Ладно. Роззброєння все. Не? Бити випадково когось. Forward. Не достає. Got to press on. Ви просто окружили його так, що я не можу до нього добратися. Залізли.
Арест. We must discover where it is hidden before that happens. Так. Взагалі куди треба? Swift as my feet can carry me. Never a dull moment. Зараз проходжу ці завдання, то мало ли, нас опять перейдемо в інший акт, і ці завдання стануть недоступні. Як минулий раз. Save it for later. Cursed to put my hands on everything. Ох, ці переходи. Туди, сюди, туди, сюди, поки ти біжиш, коли вже портал поставили. I hope you've come to make a lodgment. A city-sized one? And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. This should be the part where I reward you, but looks like someone's nicked my key. Consider this your one-time permission to crack the vault open. But if anyone asks, I never said it. Прийняти. Так, ну, він дасть нагороду сховища 9, який ми і так зламали, укравши його ключ. Так що? Не пам'ятаю, що там було, там якась мантія була. Для стелсу. Треба перевірити сейфи, може є ще якісь ключі познаходив. Вряд ли. Бо закляття на них не діє. Ну, це відкрито. Можна було б не повертати гроші, але... Якби... Треба було задання, що 10 тисяч нафармити. Тут цікаво, як це все робити. А вроді це відключив. Телепортація. Нема.
О! Тут працює. Каже, нема. Раз ми вже у банк. Що ж? Ще лута. Зря тут сховається. Тут в банки тримали вино. Заєбісь. Дуже вигідний курс, напевно. Я думав, вони не відчиняються, як там. Закляття. Так, все, ясно. Якась золото, хіба що. Картини там все інше. Думаю, битву з промозком ми залишимо вже на потом. В цьому нема ніякого сенсу. О, пограбування банку зробити, як ми це зробили. Might be useful. Так що він дозволив мені пограбувати його. Це типа нагорода така. Так, ну все. Добре, раз дозволяєш. Так. Зараз ми йдемо в табір, а потім вже будемо завершити потихеньку стрім. Ще можна піти цей. У мене ключі від скрині є тут. Але він, напевно, мене не пустить. О. Подивимось. You've been caught lurking around the Sword Coast's most secure bank without permission. The guards are understandably upset. Бачите, не можна. Треба перебити весь банк, щоб туди потрапити. Ти телепортувала мене. Ну і добре. Так. Тепер табір. Так, що це за чувак такий? Що він може? Я би його якось вдів, але... Ой, варвар чи хто? Слідопит. Немає спеціалізації важкі обладунки.
Як ви вже вділися? Слідопит. Легких мечів у мене особо немає. Може, довгий підійде. Ж вроді... Електризований жилет є якийсь. Окей, вистачить. Так, дякую всім за перегляд, всім гарного настрою. До наступної прямої трансляції. Побачимось. Заходьте ще. Jahira! Ой, блядь. Boo is trying his best to explain, but I Вибачте, still do not вирішила understand your anger. поговорити. Do not hide behind your Ще трохи hamster, Ranger. затримуюсь. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult. And if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Не вдалось. Добре, хватка купив. I have seen too much to believe destiny has taken our side. Blind luck, perhaps. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps than any of this, you forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Waclaren? The Wicklaren, wise women of Rashomon, each bonded to a berserker bodyguard for life. There is no higher title nor deeper bond in all of Rashomon custom. Wicklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees you're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Is there? Wonderful. Another Minsk in the making. Ha! Not without a companion, I'm afraid.
Boo will ask some of his sewer-dwelling friends. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Ой. Should mind my step. Що я там хотів забув вже, що хотів казати. Навіщо вона за ним ходить і я цього не розумію. Трохи. Чому він за нею ходить? То я I зрозумів. think you might have made a terrible, terrible mistake. Huh? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. The Absolute threatens thousands. The entire coast. And still you risked much to help one man. I should berate you. But I can only say thank you. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight, huh? Both of us. To the very end. He is an ass. I can make no promises beyond that. But even so, lead the way. We're yours to command. Так. Ну що, тепер точно. Всім гарного настрою. І пока побачимось на наступних прямих трансляціях. Заходьте ще. Ой, так.